El anuncio que sacude el mundo del fútbol. La FIFA acaba de mirar un mundial que la mitad del mundo del fútbol y califica como inflado, caótico y agotador. Y decidió que la solución es hacerlo aún más grande. Gianni Infantino quiere 64 equipos. Eso es casi un tercio de todos los países de todo el planeta alineándose en un solo torneo. YTE lo vende como un hermoso regalo para el pequeño. Un suano para todos. Pero sigue el dinero. Sigue los votos. Y una historia muy diferente se revela. Hablamos de lo que esto realmente significa, porque no se trata de fútbol. Esto es lo que Infantino dijo realmente. Hablando con el medio suizo Blue Sport, confirmó que la FIFA examinará y discutirá la expansión del Mundial a 64 equipos, posiblemente en la edición del centenario en 2030. Su discurso fue puro idealismo cálido y difuso, organizarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica, porque todas las naciones deberían poder sonar con participar en el Mundial. Calificó el torneo de este año con 48 equipos como unión éxito del 100%, señalando que 9 de los 10 equipos africanos alcanzarán la fase de eliminación directa. Y en la superficie, quien vea discutir que más países pueden sonar. Esa es la trampa. Suena encantador. Está diseñado para sonar así. Pero vimos que la es realmente la expansión al torneo. Empecemos con el formato de 48 equipos que estamos viendo ahora mismo. Esto está estirado hasta el límite. Tienes 12 grupos de 4 para completar una ronda de eliminación directa de 32 equipos. No solo avanzan los dos primeros de cada grupo, sino también los 8 mejores terceros. Reflexiona sobre eso. 8 de los 12 terceros clasificados paran. Podrías poder, empatar, hacerlo regular, quedar tercero en tu grupo y aún así avanzar a la fase final. El resultado es una fase de grupos que necesito 3 rondas enteras de partidos para eliminar apenas un tercio de los equipos, lo que drena la emoción de gran parte de la competición. Incluso el orgullo más preciado de Infantino revela silenciosamente el problema. Se jacta de que 9 de cada 10 equipos africanos llegaron a la fase final. Pero detente pensar en lo que eso realmente significa. Cuando casi todos avanza deja de ser un logro. Eso no es una señal de que el nivel se haya fortalecido. Es una señal de que la barra se bajó. Ahora, multiplícalo por 2. 64 equipos significan 128 partidos, frente a los 104 de este año. Más equipos, más partidos, más relleno. Y los problemas secundarios se vuelven feos rápidamente. Un formato de 64 equipos necesitaría más de 20 estadios, lo que básicamente garantiza que ningún país podría volver a albergar un mundial en solitario. La coorganización deja de ser una novedad y se convierte en la única opción. Y se puede la tensión en 2030, que se está dividiendo entre 6 países en 3 continentes, comenzando en Sudamérica por el centenario y luego levando todo el cerco a través del Atlántico a España, Portugal y Marruecos. Un torneo que solía ser organizado por una sola nación se está convirtiendo en un mosaico logístico, y el fútbol queda enterrado bajo el calendario. Cuando el propio horario se convierte en la historia, algo ha salido mal. El lado oscuro de la expansión. ACIQ, tomémoslo en serios por un momento. Porque la respuesta honesta aquí no es simplemente burlas. Hay un argumento real en el otro lado. Las historias de los equipos pequeños en este mundial han sido genuinamente mágicas. Cabo Verde se enfrentó a Argentina y los aterrorizó. Noruega levó a Erling Haaland hasta un cuarto de final que nadie predijo.
Y hay algo real en el argumento de Infantino de que cuando las naciones pequeñas tienen una oportunidad genuina en el gran escenario, los niños de esos países comienzan a sonar y las federaciones empiezan a invertir. La inclusividad no es un engano en sí misma. Las expansiones anteriores en 1982 y 1998 se absorbieron sin problemas. Y el Mundial sobrevivió. Si el argumento fuera puramente más países pueden jugar, personas razonables podrían no estar de acuerdo y seguir adelante. Pero es no es todo el argumento. Y es en la calidad donde esto se desmorona. Por cada glorioso Cabo Verde, este formato también sirvió un montón de partidos olvidables y de bajo riesgo. Y 64 equipos solo espaciarían la pupila. El objetivo de un mundial es la fiesta más difícil del planeta a la que se puede acceder. Esa escasez es el prestigio. Eso es lo que hace que la clasificación significa algo. Deluyelo hasta que casi un tercio de las 211 nations de la FIFA están dentro, y lega al mundial deja de ser un logro y se convierte en un récord de existencia. Esto no es solo quejas de aficionados, tampoco. El veterano entrenador Carlos Queiroz calificó el impacto de la expansión como vulgar y ordinario. El presidente de la UEFA, Alexander Seferin, calificó directamente 64 equipos como una mala idea. El presidente de la CONCACAF dijo que no se siente bien y que la expansión dañaría el ecosistema futbolístico más amplio. El presidente de la AFC, el Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, advirtió que una mayor expansión traería caos. Las personas que realmente dirigen las confederaciones del fútbol mundial están alineadas en contra de esto. Y aquí hay un detalle revelado sobre quien está impulsando esto realmente. La idea de 64 equipos no surgió de los aficionados o los jugadores. Vino de la CONMEBOL, el organismo rector de Sudamérica, que la propuso formalmente para el centenario de 2030. Mientras tanto, la UEFA, la CONCACAF y la Confederación Asiática están todas en contra, así que el mapa de apoyo para menos un consenso futbolístico y mucho más una alianza política, con Infantino inclinándose hacia el bloque la da el resultado que quiere. Cuando una región propone duplicar el torneo y el resto del deporte dice que no, y el presidente lo interesa el sí. Tienes derecho a preguntar para quien es realmente esto. Dinero y poder, las verdaderas razones. ACIQ, si a los del fútbol no les gusta y el argumento de la calidad está en contra. ¿Por qué está Infantino tan entusiasmado? Y aquí es donde el cuento de hadas sobre los sueños de pasó silenciosamente a las dos cosas de las que realmente se trata. Dinero y poder. Primero el dinero, porque es casi cómicamente obvio una vez que miras. Más equipos significa más partidos, y cada partido extra es una nueva fuente de ingresos. Más derechos de transmisión que venda, más entradas, más inventario de patrocinios, más paquetes de hospitalidad. La FIFA espera recordar entre 13.000 y 16.000 millones de dólares solo con este torneo. Solo la transmisión es casi 4.000 millones de dólares. ACIQ cuando Infantino dice que todas las naciones deberían poder sonar, hay una traducción más fría que corpor debajo. Cada nación es un nuevo mercado televisivo, una nueva base de patrocinadores, una nueva pila de compradores de entradas. La expansión no es corredor. Es inventario. Y este es un organismo recto que ha para do todo el torneo encontrando nuevas cosas por las que cobrar. Infantino señaló con orgullo que los estadios están al 99.7% de capacidad y alardeó abiertamente que las entradas que algunos aficionados criticaron por ser demasiado caras ahora se están revendiendo en el mercado secundario por 4 o 5 veces su precio original. Cada queja recibe la misma respuesta.
El dinero está entrando, ¿cuál el problema? Cuando la métrica del éxito es puramente lo lanas que están las cargas registradoras, por supuesto que concluyes que la solución para cualquier torneo es simplemente hacerlo más grande. Ahora, el poder. Porque esta es la parte que lo one todo, y es posiblemente el motor real. El presidente de la FIFA no es elegido por los aficionados o por la calidad. Es elegido por las 211 federaciones miembros. Y aquí está el detalle crucial, una nación pequeña tiene exactamente el mismo voto que una gigante como Alemania o Brasil. Un país, un voto. ACIQ una política que de repente da a las naciones pequeñas una oportunidad realista de llegar al mundial también es, convenientemente, una política que ganará Infantino la gratitud eterna de exactamente los votantes que necesita. Y con una elección presidencial de la FIFA prevista para principios de 2027, el momento no es sutil. Los críticos argumentan que cada nación sueña no es realmente una filosofía futbolística. Es un eslogan de reelección. De las 100 federaciones pequeñas un asiento más grande en la mesa, y has comprado 100 votos disfrazados de generosidad. Dinero para financiar la máquina. Votos para mantener el control de ella. Ese es el trato. Y si quieres el símbolo más perfecto de lo que la FIFA se ha convertido realmente, olvida los números de equipos por un segundo. Porque esto no te lo puedes inventa. La FIFA está vendiendo el césped. Literalmente. Están cortando el campo de la final y vendiéndolo en pequeños trozos a $450 cada uno, comercializado como tu oportunidad de posar un pedazo genuino de la historia del fútbol. Los jugadores y entrenadores se han quejado durante todo el torneo de que el campo es malo, porque normalmente es césped artificial para partidos de la NFL. ACIQ la FIFA te está vendiendo cuadrados de recuerdo a $450 de un campo que los propios futbolistas consideran que no es suficientemente bueno. Añadía hizo las entradas para la final que se venden por hasta $32.970. Y las pausas de hidratación que todos notaron que eran realmente ventanas publicitarias extra. Y la imagen se enfoca. Esta no es una organización deportiva que casualmente gana dinero. Es una máquina de hacer dinero que casualmente organiza un torneo de fútbol. Y las dos cosas han dejado de fingir que son lo mismo. ACIQ si, Infantino llama a este mundial un direcciones opuestas. Y 64 equipos es el momento en que se separan por completo. Expandir el torneo no es crecer el sueño, lo abarata, porque un sueño que se le da a todo el mundo y no es un sueño, es un regalo. El mundial era lo más difícil de alcanzar en el deporte. Y esa dificultad era todo el sentido. Los únicos que ganan de forma fiable cuando se hace más grande son los que cuentan los cheques de transmisión y los que cuentan los votos. Y ahora mismo en Zurich, esos resultan ser las mismas personas. ¿Te emocionaria un mundial de 64 equipos? ¿O está la FIFA exprimiendo esto hasta que la media se agote? Deja tu veredicto abajo. Y quedate cerca, porque las semifinals están aquí, y aún queda mucho de este cerco por venir. Numbers vimos en la próxima cobertura impactante.